Đừng trì hoãn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị. Bệnh viện của KPC là một nơi an toàn, sẵn sàng mở cửa. KPC Health understands that a clean, safe environment is more important than ever when seeking medical care for you and your family. We are going above and beyond to make safety and cleanliness a top priority. Our team of experts is following all CDC guidelines. Please visit kpchealth.com to find your local medical center today. Cảm ơn. Ngọc Hân xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình Vietface TV. Kính thưa quý vị, The KPC Group là một trong những tổ hợp hàng đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực, mà trong đó nổi bật nhất là lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe. Với những chuỗi bệnh viện và cơ sở y khoa hiện đại và đầy đủ tiện nghi, thì mối quan tâm và mục tiêu lớn nhất của The KPC Group chính là giúp cho bệnh nhân và người thân của họ có được sức khỏe an vui và cuộc sống chất lượng nhất. Và đó là lý do mà The KPC Group kết hợp với Vietface TV để mang đến cho chúng ta những kiến thức y khoa đầy bổ ích thông qua những cuộc trò chuyện sức khỏe cộng đồng cùng với các y bác sĩ và các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực chuyên khoa khác nhau. Và hôm nay, xin mời quý vị cùng trò chuyện với chuyên gia tim mạch với hơn 20 năm kinh nghiệm của tổ hợp The KPC Group. Đó chính là bác sĩ Dr. Yeh. Hi, Dr. Yeh. Welcome to the show. Thank you so much for being here with us today. Thank you for having me. Doctor, we only have 20 minutes of talk show, so I'm going to go straight to the main concern of the talk show today, which is a condition that is so common in the United States, but unfortunately it gets overlooked all the times, not only by people, regular people like us, but also by some of the healthcare professionals. Correct. It's called AFib, short for atrial fibrillation. Yes. So could you please explain what that condition is and how common it is? Sure. So AFib is irregular heartbeat, and actually millions of people in the U.S. have that problem. I would say at least new 250,000 people will have AFib every year. Okay, so it's actually the most common arrhythmia in the world. Yeah. So basically what it is extra nerve that develop or growth on the top chamber of the heart called the atrium. And it's not just one, it's multiple nerves that misfire all at once. So you have all these, quote, crazy, chaotic signals firing off on the top chamber of the heart and drive the heart to go fast and irregular. So the heart, a normal heart would beat at around 60 to 80 beats per minute. But with this condition, the heartbeat can go all the way up to hundreds per minute. 100, actually 130, 180. Young people, very healthy heart, they can go 200 beats per minute. Oh my gosh. Yeah. And that would cause the body to have a lot of problems. Yeah, the main problem is your top chamber of the heart, the atrium, is mechanically fibrillating from all these crazy chaotic signals. So it's not contracting. And then, so it's not filling the heart adequately, the bottom portion of the heart adequately. And the bottom portion of the heart is going fast and irregular, so it's not behaving efficiently. So putting all together, your heart is not working at the maximum cardiac output that it could. So people start having a lot of, quote, heart failure symptoms, like palpitation, short of breath, they get tired when they walk, cannot do too much. And some of them, or a lot of them actually end up in a hospital with actually heart failure. Oh my God. Yeah, like a fluid gets backed up from the heart into the lung, and basically the lung is wet, so they get short of breath, end up in the hospital. Kính thưa quý vị, Ngọc Hân vừa hỏi bác sĩ là một cái tình trạng y tế mà nó rất là phổ biến ở Mỹ và trên toàn thế giới, đó là rung tâm nhĩ, tức là AFib, mà một điều nguy hiểm là có cái tình trạng bệnh này nó rất ít được để ý tới, và mọi người cứ nói là cái này là tại vì mình rung quá, hoặc là nghĩa là mình cho nó là những cái lý do nó đơn giản hơn nhiều, mà thực sự nó là một cái triệu chứng bệnh. Và hiện giờ thì có hàng triệu người Mỹ đang bị cái chứng bệnh này, và cứ mỗi năm thì có khoảng 250.000 người Mỹ bị thêm cái chứng bệnh này. Về cơ bản thì nó được gây ra bởi các dây thần kinh phụ trội, tức là dây thần kinh extra nó có thêm đó quý vị. Và các mạch điện bị ngắn được hình thành và nó phát triển trên các buồng trên cùng của trái tim, tức là tâm nhĩ. Và khi chúng hoạt động sai cùng một lúc, tức là nó bắn điện ra cùng một lúc, thì cái tim của mình nó co bóp rất nhanh và nó không đều, dẫn đến cái lưu lượng máu trong các buồng tim của mình bị thấp hạ xuống, và cung lượng tim đẩy máu ra không hiệu quả.
Thì khi mà như vậy thì có thể là những cái cục máu đông nó có thể hình thành, và nếu những cục máu đông này mà nó rời khỏi tim thì nó có thể làm tắc động mạch não lớn và gây ra đột quỵ. Đồng thời thì cái chức năng tim nó hoạt động kém hiệu quả đi, và cái sản lượng suy giảm có thể khiến cho người bệnh xuất hiện các triệu chứng suy tim, chẳng hạn như đánh trống ngực, rồi mệt mỏi, khó thở, không làm việc được, không có năng lượng, và thậm chí là phải nhập viện với cái tình trạng là tràn dịch ở trong phổi. So, doctor, what exactly are some of the causes, the most common causes for AFib? Okay. Actually, it's not really well worked out at this time, but for sure, genetic plays a major factor. A lot of people, if you ask them, their grandparents, sister and brothers, all have irregular heartbeat, and a lot of times getting older, unfortunately, okay, was things that causes the heart to be kind of irritated, quote, inflamed, such as high blood pressure, like heart failure, or some kind of valvular heart disease, problem in the heart valve that cause the pressure on the top chamber of the heart, the atrium, to be elevated from an early age, and all that can drive the electrical circuits to develop and grow in time. So technically, there are many causes to this condition, whether you're young or you're older, or whether or not you have a healthy lifestyle or you don't. But I heard that if you have certain unhealthy lifestyle, such as drug or alcohol abuse, or drug overdose, or drug misusage, Right. or if you have unhealthy lifestyle activities, then it would certainly increase the risk of getting AFib. That's correct. Obviously, nothing can do about age and genetic, but there's certain things lifestyle-wise, like obesity, associated with high blood pressure and diabetes, and sleep apnea. Somehow, all these contribute rapidly to development of atrial fibrillations. Kính thưa quý vị, Ngọc Hân có hỏi bác sĩ là như vậy thì có những cái nguyên nhân nào mà nó dẫn đến cái việc là bị cái bệnh này, thì bác sĩ nói là có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà phổ biến nhất có lẽ là do di truyền, nghĩa là trong gia đình đã có người bị, hoặc là khi mà mình sanh ra thì tim của mình nó đã có những cái bệnh sẵn rồi, hoặc là bởi vì ở trong cuộc sống của mình có những cái lối sống nó không có được lành mạnh, ví dụ như là mình uống rượu, hút thuốc nhiều, chúng ta không có hoạt động nhiều, chúng ta bị béo phì, vân vân. Thì hoặc là có một cái điều nữa là khi mà chúng ta bắt đầu lớn tuổi đó, thì đây là một cái điều mà chúng ta không có thể nào tránh được. So doctor, are there any certain modifications or medications, modifications to lifestyle choices, or medications that can help prevent this condition? Sure. So like I was saying, a lot of people don't have a healthy lifestyle, but sometimes we see marathon runners who develop AFib too. They are probably the healthy people in the world. So exactly what's the mechanism from all these issues that lead to growth of these nerve is really not clear, okay? But it is what it is. People just get them, okay? In the early stages, what happens, they will come and go. The episodes come and go away, and a lot of people don't pay attention to it, or they think it's some kind of anxiety, okay? But as the disease progresses, the episodes become more frequent, lasting longer, and sometimes they end up being in the ER or in the doctor's office with an EKG and confirming that actually have atrial fibrillation. Like we said, some of these are caused by, quote, not such a good lifestyle, and obviously stay healthy, keep BMI down, prevent obesity, take care of high blood pressure, your diabetes. Less likely the AFib will progress, okay? But unfortunately, a lot of times it doesn't matter what you do, it's a natural progression of the disease. In the beginning, the medicine will help, okay, make the symptoms feel better. Does not make the AFib go away, okay? A lot of times people feel better on medication, they think they don't have AFib anymore, but actually they still have the AFib, they just don't feel it. And that could be a misunderstanding. They think they cure, and they ignore the problem, but actually sometimes they continue to progress.
Ngọc Hân vừa hỏi bác sĩ là nếu mà thay đổi lối sống và dùng thuốc thì có thể nào chữa được cái bệnh AFib này hay không, tức là rối loạn cái nhịp đập tim của mình đó, thì bác sĩ chia sẻ là thay đổi lối sống và thuốc có thể giúp giảm các đợt phát bệnh và mức độ nghiêm trọng khi mà bệnh mới vừa bắt đầu. Nhưng mà khi bệnh càng ngày càng tiến triển nặng hơn thì thuốc và thay đổi lối sống nó cũng sẽ mất tác dụng. Thêm nhiều loại thuốc nó chỉ có thể vô ích và chỉ tạo thêm các tác dụng phụ không mong muốn. Thuốc nó chỉ có tác dụng ức chế, không phải là thuốc chữa bệnh. Nghĩa là mình thấy cái triệu chứng của mình nó bị nhẹ đi thì mình nghĩ là mình đã được chữa lành rồi, mà trong khi mình chưa có được chữa lành và cái tình trạng này nó vẫn còn hiện hữu, và để càng lâu càng dài thì nó sẽ càng nghiêm trọng. Cho nên có nhiều người trẻ, vận động viên điền kinh, hoặc là có nhiều người lớn tuổi cũng vậy, đợi đến khi mà cái bệnh này nó quá nặng thì thường phải nhập viện, rồi phải đo điện tâm đồ và phát hiện ra là mình bị cái chứng bệnh này, tức gọi là AFib. Thì bây giờ Ngọc Hân sẽ hỏi bác sĩ là bây giờ nếu mà mình muốn chữa trị dứt điểm cái chứng bệnh này thì mình phải làm gì nha quý vị. So doctor, how do we treat AFib? Well, in the beginning with lifestyle modifications, medications, but unfortunately if the disease continues to progress and get more and more episodes, and especially ultimately it can become what we call persistent. That means you have it all day long. It's not going to go away. Okay, then well, we got to do something definitive. And the way to quote get rid of the AFib or quote cure it unquote is to do a procedure called catheter ablation. Catheter ablation. Thưa quý vị, bác sĩ chia sẻ là nếu như mình thay đổi cái lối sống hàng ngày của mình nó lành mạnh hơn, hoặc là mình có những cái thuốc mình uống thời gian đầu, thì nếu như mà nó không hoàn toàn hết bệnh thì bắt buộc cái cách mà mình phải giải phẫu, và cái giải phẫu này là nó sẽ chữa hoàn toàn cái căn bệnh này. Nó gọi là cắt bỏ ablation, và nó dùng một cái ống để mà cắt bỏ để nó khôi phục lại cái nhịp tim bình thường của chúng ta, đặc biệt là trong những trường hợp mà cái nhịp tim bất thường của chúng ta lại không có đáp ứng với thuốc. Nghĩa là Ngọc Hân lặp lại, thông thường là tim đập từ 60 đến 80 lần một phút, mà nếu như mà tim quý vị đập nhanh hơn như vậy mà nó thường xuyên mà nó bị như vậy đó, thì không phải là mình đang nervous, tức là mình đang lo lắng, mình đang bất an, hay là mình chỉ là lâu lâu xuất hiện mà nó cứ bị hoài, là một trong những cái dấu hiệu báo động nha quý vị. So how does the ablation procedure for AFib differ from non-surgical procedures or taking medications? Number one, and number two, how exactly is it done? Sure. So usually people get ablations, and hopefully they'll get ablations when medicine are not longer working. And the symptoms progress. Now they start having heart failure, palpitation, a lot of symptoms. They don't feel good. They may have had a shock, a cardioversion, to get it back in normal rhythm, to reset the heart. And that may work for a few months or a few years, but it's continue to come back. So we use ablation to definitely fix the problem. And it is not open heart surgery. It's using catheter through the vein to the heart under X-ray. And the catheter has electrodes at the tip that can record or quote map the signals within the heart. And the tip cauterized, burns. And go to the area where the short circuits are located on the top chamber of the heart and burn them off one by one. Once you eliminate all the circuits for the AFib, then quote, they don't happen again. And you stay in normal rhythm most of the time. Most of the time. Yeah. And it's not an open heart surgery, so how long is the recovering period? Sure. So actually, when it started out, it was done by the surgeons. It was an open heart surgery in the 80s and 90s. But back then, there was no catheter that can perform ablations. So the only way to get rid of this nerve, surgeons actually open the chest and cut the top chamber of the heart in pieces and suture them back together. In the process, by doing so, scar and destroy all these circuits. And actually it worked very well. The success rate is close to 90%. We call that the MAZE, M-A-Z-E procedure. Okay, but because it's open heart surgery, we could not really offer it to anybody, without just walk down the street. It's not possible. Until the catheter ablation catheter invented in the 1990s. And we perfected it and making better throughout the years, that now we can easily go through the veins under X-ray without opening the chest to the top chamber of the heart and correlate this nerve. It takes a little bit longer. It's a long procedure because it's not just one nerve. I'll say about 30 or 40 nerves, areas we got to cauterize. So it's about 3 or 4 hours. And
the patients under general anesthesia, they completely sleep because we don't want them to move around. And we want to take our time to carefully, methodically, and call out this nerve thoroughly as possible, you know. But in reality, when you wake up, there's no sutures, there's no cuts. They be walking around the same day and they go home the next day. They go home the next day, like the very next day. Yes. And AFib should be taken care of the AFib most of the times. Yeah, let me put it this way. Unfortunately, in the community, I'm a specialized cardiologist that does this kind of procedure. So my referral usually comes from the cardiologist. Most people, when they have arrhythmia problem, they'll go see their cardiologist. But unfortunately, a lot of them still not so in tune with the catheter ablations. And they don't always refer the patient to have the procedure when they should have done so. Got it. The earlier you refer the patients, the arrhythmia problem in the earlier stages, the better outcome it will be. If you refer somebody who has early stage AFib, I would say it's 90% chance that they won't have this problem for the rest of their life. That's perfect. Kính thưa quý vị, Ngọc Hân vừa hỏi bác sĩ là như vậy thì cái thủ thuật cắt đốt rung nhĩ khác với thủ thuật không phẫu thuật hay là dùng thuốc như thế nào, và nó có hiệu quả như thế nào trong cái việc là chữa trị dứt điểm cái tình trạng bệnh là AFib, tức là nhịp tim đập bất bình thường. Thì bác sĩ chia sẻ thì cắt bỏ qua ống thông là cái phương pháp trị dứt điểm để điều trị cái bệnh AFib này, tức là nó sử dụng một cái ống thông để di chuyển qua tĩnh mạch ở bẹn đến tim dưới bằng dùng cái sử dụng cái tia X-quang, X-ray đó quý vị, và cắt từng cái dây thần kinh phụ trội đó, những dây thần kinh bị extra dư ra đó, dẫn đến cái sự phá hủy vĩnh viễn của chúng, và do đó ngăn ngừa cái chứng bệnh tim đập mà bất thường như thế này, tức là chứng bệnh rung tim nó bị tái phát. Lúc trước hồi xưa lúc mà nó mới bắt đầu đó thì nó là một cái cuộc phẫu thuật tim mở, nghĩa là phải mở tim ra xong rồi cắt những cái ở cái phần tim trên rồi khâu lại. Nhưng mà bây giờ đó, với cái sự phát triển của y khoa thì hiện giờ nó rất là nhẹ nhàng, không phải là phẫu thuật tim mở nữa, và mọi người có thể trở về nhà vào ngày hôm sau từ bệnh viện. Và cái AFib, cái căn bệnh AFib này nếu như mà được phát hiện sớm, được giới thiệu đến với bác sĩ chuyên khoa sớm như là bác sĩ Yeh đó, thì là hầu hết 90% là hoàn toàn sẽ lành bệnh. Tiếc một điều là cái phương pháp phẫu thuật cắt bỏ này nó chỉ mới xuất hiện khoảng trên 15 năm mà thôi, và rất là nhiều bác sĩ bao gồm cả bác sĩ tim mạch ở trong cộng đồng lại không có quen thuộc với thủ thuật này, nên hầu hết các bệnh nhân được hưởng lợi từ cái thủ thuật này lại không có được giới thiệu đến các bác sĩ chuyên khoa như là bác sĩ Yeh để mà làm thủ thuật này. Do đó họ tiếp tục gặp phải các vấn đề về rối loạn nhịp tim như là suy tim và thậm chí là đột quỵ. Cho nên nếu như mà quý vị phát hiện ra mình có những cái triệu chứng của cái bệnh mà cái tim đập bất bình thường, là hay bị tim đập nhanh, sức khỏe yếu, không có năng lượng để làm việc, hay bị cảm thấy là mình cứ giống như là mình cứ lo lắng bất thường mà tim mình cứ đập bịch, hoặc là trong lúc ngủ ngáy rất lớn và ngáy bất bình thường, thì quý vị nên gặp bác sĩ và được giới thiệu đến những bác sĩ chuyên khoa tim mạch, hoặc quý vị có thể trực tiếp đến gặp những vị bác sĩ chuyên khoa như là bác sĩ Yeh. Doctor, how many of these procedures have you done just in the past year? In the past year only? Can you remember? On the average, at least three a week. At least 3 a week? Yeah. Wow, okay. And so when should a person go to see a doctor for irregular heartbeats? Because the thing is, you know how we always overlook and we blame it on nerves, anxiety, and we never really get it taken care of. It's true, a lot of times you have palpitations because of anxiety. But unfortunately, a lot of times a real arrhythmia problem, and it's overlooked or downplayed. Especially young women, some of them have, funny irregular heartbeat or You're looking right problems. one. Yeah, you're looking right one. So some of them indeed have arrhythmia problems, but I think the best way to is you have any doubt, you can go see a doctor and they can do some basic heart tests. And a lot of times they put you on a Holter monitor, okay, and try to catch an episode when you have palpitation and see on the Holter, the EKG, to tell us if this is a normal heart rhythm going fast, quote, anxiety, or it's an arrhythmia, like an AFib or other type of arrhythmia from the top chamber of the heart. Kính thưa quý vị, Ngọc Hân vừa hỏi bác sĩ thì khi nào một người nên đi khám nếu nhịp tim không đều để phát hiện sớm bệnh như là bệnh AFib và có những triệu chứng gì? Thì bác sĩ nói là như là từ đầu chia sẻ có rất nhiều người bị
cái triệu chứng này là nhịp tim đập bất bình thường, là một căn bệnh cần được điều trị, nhưng là mình hay cứ nghĩ mình chỉ đang nervous, mình chỉ mệt mỏi, rồi mình cứ hay không để ý đến. Nên khi mà quý vị thấy, nhất là phụ nữ trẻ, mà nếu như thấy là tim đập bất bình thường, tim hay đập nhanh, hay cảm thấy là hay toát mồ hôi, hay run, hay lo sợ, hoặc là hay cảm thấy mệt mỏi và không có năng lượng, thì mình nên đi khám bác sĩ. Thì lúc đó bác sĩ sẽ đo nhịp tim cho mình, hoặc là nếu mà nghiêm trọng hơn thì phải cần đo điện tâm đồ. Và khi mà đo như vậy thì sẽ phát hiện ra những cái nhịp tim mạch đập của mình có phải là bất bình thường hay không. Lúc đó sẽ gặp những bác sĩ chuyên khoa như là bác sĩ Dr Yeh. Mỗi tuần thì bác sĩ chia sẻ là có bác sĩ thực hiện cái phẫu thuật này là mỗi tuần là 3 lần, cứ mỗi tuần đều trung bình là 3 lần, cho quý vị thấy là cái triệu chứng bệnh này là nó phổ biến như thế nào ở trong cái cộng đồng của chúng ta hiện nay. Dr. Yeh, that's about our time for this talk show. Thank you so much for joining us today. I still have a lot of questions for you. Unfortunately, we're out of time, so we'll have to save for the next talk show. But thank you so much. Thank you. Kính thưa quý vị, xin cảm ơn sự theo dõi vô cùng quý báu của quý vị. Và Ngọc Hân còn rất nhiều những câu hỏi liên quan đến các vấn đề về tim mạch với bác sĩ, nhưng mà hết giờ rồi nên đành hẹn bác sĩ vào chương trình kỳ sau. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới với The KPC, với tổ hợp KPC Group. Xin chào tạm biệt quý vị. Let's say bye, doctor. Look at right there. Bye. Đừng trì hoãn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị. Bệnh viện của KPC là một nơi an toàn, sẵn sàng mở cửa. KPC Health understands that a clean, safe environment is more important than ever when seeking medical care for you and your family. We are going above and beyond to make safety and cleanliness a top priority. Our team of experts is following all CDC guidelines. Please visit kpchealth.com to find your local medical center today. Cảm ơn.